Балалық шақтағы көмек немесе ерте көмек көрсету дамуында кешеуілдеу қаупі және мүгедектігі бар балалар мен олардың отбасыларына ұсынылатын мол қызметтер түрін сипаттайды. Бұл қызметтер баланың ата-анасын немесе олардың жақын ересек адамдарын алмастыра алмайды. Олар балаға дұрыс дамуға көмектесу үшін ақпараттық және консультациялық қолдау көрсетіп ұсыным береді. Ерте көмек білім беру, емдік және алдын алу құрамдарын қамтиды. Ерте көмек көрсету қызметтері сәбилердің отбасыларына және дамуының кешеуілдеу қаупі немесе мүгедектігі бар туғанынан 7 жасқа дейінгі кішкентай балаларға арналған. Ерте көмек көрсету қызметтері кішкентай балалары бар отбасыларға балалардың дамуы мен үйрену үшін күнделікті шаруаны, тәжірибені және адамдармен жасасатын қарым-қатынасты пайдалануға көмектеседі. Ерте көмек көрсету қызметтері өз жұмысында нақты деректерге негізделген стратегияларды пайдаланады. Мұндай стратегиялар ата-аналарға және кішкентай балалармен жұмыс істейтін мамандарға өте үлкен қолдау болады. Егер біз ерте көмек көрсету қызметінің даму тарихын қарастыратын болсақ, онда 1960 жылдан бастап мұндай практика мен қызметтер тұрақты дамып, жетіліп отырғанын көре аламыз. Ерте көмек көрсету бағдарламасының алғашқы буыны ақш-та 1960 жылдары пайда болды. Олар тұрмысы нашар отбасылардан шыққан кішкентай балалар үшін әлеуметтік және білім беру бағдарламасы ретінде әзірленді. Ал кейіннен ол бағдарламалар арнаулы қажеттіліктері мен мүгедектігі бар балаларды да қамту үшін кеңейтілген. Бұл бағдарламалар негізінен мамандандырылған клиникалар мен мекемелерде жүзеге асырылған және бала дамуында бар ауытқулардың салдарымен жұмыс істеп, балаларды оңалтуды көздеген. 20 ғасырдың 70-80 жылдардағы кезеңде денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік ғылымдарындағы зерттеулер ерте көмек көрсету бағдарламасының екінші буынының дамуына алып келді. Олардың ерекшелігі қызметтің көрсетілу тәсілінде және кішкентай балалармен жұмыс істеуді әлдеқайда кеңінен тануында болды. Жаңа парадигманың ең маңызды факторы баланың отбасын және оның жақындарын ерте көмек көрсету және баланы дамыту жүйесіне қосу болған. Алайда отбасына бейімделген ерте көмек көрсетудің алғашқы бағдарламалары тек 90-шы жылдары ғана пайда болды. Осы бағдарламаларда отбасының күшті тұстары мен оның баланы дамытуға қатысты шешімдер қабылдай алуына көңіл бөлінген. Сонымен бірге жаңа тәсіл отбасы мен практик дәрігерлер арасындағы серіктестік моделін қарастырған. Терапевтердің рөлі біртіндеп баланы дамыту процесіне тікелей араласудан баланың ата-анасы мен оның өміріндегі маңызды ересек адамдарды қолдауға және дамытуға ойысты. Яғни, ерте көмек көрсету бағдарламалары отбасы мен жақын қауымдастығының ресурстарына, отбасының біліктілігін қолдауға және балаларға табиғи ортада үйренуге мүмкіндік беруге көңіл бөле бастады. Ерте көрсетілетін көмектің дамуындағы қызықты жағдай Португалияда болған. Өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басында Португалия денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, сондай-ақ қоғамдық қызметтер салаларын қатыстыра отырып, пәнарлық және отбасына бейімделген ерте көмек көрсету бағдарламасын ендіре бастаған. Ал 2009 жылы қабылданған құқықтық база мен ережелер ұлттық ерте көмек көрсету жүйесін әзірлеуге негіз болды. Ал бұл жүйе елдің барлық аумағын қамтиды және дамуында ауытқу қаупі мен мүгедектігі бар 0 мен жас аралығындағы балалардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған. Бұл модельдің басты ерекшелігі денсаулық сақтау қызметтерінің тәуекел факторлары мен дамуында ауытқулары бар балаларды ерте анықтаудағы рөлі күшейтілген, пәнарлық және ведомствоаралық тәсіл болуында. Жүйе жергілікті ерте көмек көрсету топтарын құруды көздейді. Олардың міндеттеріне стандартты араласу әдістемесін сақтай отырып, балалар мен олардың отбасыларының күнделікті өмірінде оларға тікелей қолдау көрсету кіреді. Олар өз жұмысында негізгі 3 қағиданы ұстанады: отбасыға бейімделген, баланың қоғамына және жағдайына көңіл бөлу, сондай-ақ пәнарлық командалар жүзеге асыратын кәсіби көмекпен қолдау. Бірнеше ондаған жылдар ішінде ерте көмек көрсету әдістерін ұсынуда өзгерістерге ұшыраған ерте көмек көрсету парадигмасының қалай өзгергенін көрсететін 2 бейнероликті тамашалаңыз. Early intervention under Part C of the Individuals with Disabilities Education Act, or IDEA, offers supports and services for children from birth to age 3 with developmental delays or disabilities and their families.
Parents and caregivers play an important role during the early intervention process as they are the team members with the most knowledge of their child's interests and activities and their family's daily routines. Historically, early intervention was provided using a traditional approach with a medical or clinical focus on fixing skills the child had not yet mastered. During the intervention session, the parent was often a passive observer, relying on the provider to influence the child's development. Do you want to do another one? There is now a shift in early intervention service provision. Oh, yeah, Marlo. Based on current research, we know that we can have the most positive impact on the child's development if we use more routines-based interventions that support active family engagement. Okay. I'm going to drink my juice too. Interventions that are embedded in natural family routines offer more frequent practice of new skills where learning most naturally occurs. You did it! Shifting to a routines-based approach can be challenging for many providers, but it is well worth the effort. Listen now as we hear one provider describe her personal journey from a clinical to a routines-based approach. When I look back at my professional career, I've had the good fortune to have it span the evolution of early intervention as I see it from the mid-'80s to now. And when I look back, it was much more of a clinical setting, much more of a rehab medical model where the families brought their child to the clinic 2 or 3 times a week and would be in a classroom or individual setting. And when I look back on that, I realized that the onus of the responsibility for making a difference in that child's skills really fell very heavily upon my shoulders because I didn't have the opportunity, or at the time, the responsibility to share with the family what it was that I was looking for the changes to be made at home. And then things changed in the 90s and we made changes to go into the natural setting. And the natural setting most often was a child's home. And so we went into the child's home, but we took our clinic with us. We took our toy bag with us and we took our activities and we brought them into the house and we sat down on the floor and everybody joined in, but I pretty much determined what we were going to be doing, the order we were going to be doing it, and really didn't take into consideration what the family's concerns were, what their priorities were, what their resources were. That was all about my toys and my activities. And then we got into the 2000s and we were still evolving in terms of becoming early interventionist. And now we are truly considered early interventionists where we go into the home and our role is a coaching role. And instead of bringing in our toy bag and directing the services, we come into the home and we take the time to get to know that family, get to know that family's routines, get to know what's in their toy box, get to know what's happening during each of those routines, what that little person's doing and what that little person's not doing. What would the family like for that little person to be doing during that routine, and encouraging their participation. And I believe that my therapy is far more effective today than it was 25 years ago because I am in the child's home. I am using the child's foods, utensils, toys, clothes, their couch cushions, their bike, whatever. We're using those things and we're teaching the parents all about what they need to know in order to help that little person grow. The field of early intervention is maturing. We are learning that when providers support and enhance the confidence and competence of parents and caregivers, it benefits the child's development. By building upon the family's everyday routines and activities, we can individualize early intervention supports and make them meaningful for that family and that child. A routines-based approach helps caregivers understand how to help the child learn and develop during natural activities. The caregiver then continually supports the child when a provider is not in the family's home. Let's listen now as 3 early interventionists
share what this all looks like in practice. Okay, you show me how you can do it all by yourself. When I think of myself as a coach with a family, I want to be able to come into that home and sit with the family, get to know that family, get to know their routines, and then look at what can we do within that routine to help support that little one become more of a participant and more active. So when I'm working with a family and using coaching, I want to engage with that family, interact with them, and understand what's happening during their routines throughout the day. Is that yummy, yummy, yummy? So that we can identify the routine and the times that they can best help their little person accomplish the goals, develop their skills, and be able to do optimally what we would like for them to do. One more time. I want to give them the tools and the education, the knowledge of what are the next steps that they're going to need in order to help their little one continue to do that same activity the next day or the next day. Apple. Apples. Eating an apple? Just like you. Parents sometimes enter into the early intervention system with preconceived notions about what these services will look like. They are under the assumption that a provider will come in and work with their child, focusing on specific and isolated skills that the child may be missing. The caregiver may have been referred by a physician or another agency staff member who does not understand the shift from a clinical to a more routines-based approach. So how do you explain this to families? When it comes to coaching, I oftentimes describe it as I'm going to be on the sidelines helping you know what are the next steps to take. And we're going to look at that together and identify the situation and go, what could we do next? What is he enjoying? What is he delighting in? Son, it's time to clean up. You ready? The provider focuses on supporting every family where they are. This means that each family is looked at individually. Family priorities and uniqueness are celebrated and built upon. This is the starting point for the early interventionist. Oh, sweetie. Well, one of the first things I do when I go into a home is I like to just go in and sit on the floor and look around at what they have and let the mom and the child initiate the activities. I like to see what they spontaneously and on their own pull out to show me. And I think that puts the mom and the child at ease for them to initiate the activities. Which would you like? Do you want the truck or the book? Oh, the book. I guess I also use a lot of turn taking, so I model what I do with those activities and then I say, okay, it's mom's turn, and I hand the toy over to mom and let her to, model what I just modeled for her. To see. What do you think? When parents have the opportunity to interact with the provider and observe new strategies or activities being used with the child, and then practice those same strategies while the provider offers support or suggestions, the parent gains experience so that he or she can continue using these strategies when the provider is not present. All through the town. So when we use those natural environments and when we use those natural opportunities that are happening within the day-to-day moment or real time, and if we support the child or the parent in that moment during the week when service providers are not within the home, that parent can reflect on that moment and say, you know what, I can do this. I'm competent. I am a facilitator for development for my child because it was a real life situation. And it's something that I can do, and I can generalize it to another area of the child's life. And it empowers them. It makes them feel confident in their ability to create change. You're laughing so much. You're losing your clothes. We give you, again, those next steps, those tools, the information, the support that you need, and thereby he's getting much more intervention throughout the week than if we just bring in another person for 1 hour. Can you pull? Pull! I think that my focus has become much more family focused. Now it's more, what does the family want
in their life, and how do I help the family reach those goals? They're not two separate skills that you're... If I want to promote what's valuable, my first role is to find out what are their expectations of that child, and what do they want to be able to do with their child, and what is a struggle for them in their day-to-day life, in the moment-to-moment. That's what's important to me. Did you have a good time? So it's much more of a shared responsibility. It's not the onus of the responsibility. Making that difference is not on my shoulder so squarely, but it's a shared responsibility, and I've empowered the parent, and they have developed their confidence and their competence, and they're able to explore what it is that they can do to help their little person and to make a difference in their lives, and then they can find the joy in making those differences. Thank you. Thank you. Hugs.